Hello. Hey man, can you hear me? I can. Can you hear me? Yeah, you're coming in good. Amazing. Let me find Lucas if he's there as well. Who else have we got? How are you? I'm doing good. How about yourself? I'm good. Let's just get this translator on as well. How is everybody? If you guys want to reply in a text chat, we're going to set up some questions as well, and I'm going to put the slow mode on so you don't just randomly spam because you're not gonna be able to ask any questions. 2 seconds. Permissions. Right. Okay. Alan, you here? Hello. Hello. When we start? We will start in a second. Do you want to give it about 5 minutes, let a lot of people join, and then just kind of go from there? Yeah, just chill out for a bit. We've got a translator coming in as well. I think he's I'm here. there now. You're there. Great. Cool. So, guys, just take a few minutes. We'll wait for people to come in. If you want to ask any questions, do so in the Telegram group by typing. We're going to pick out the best questions and answer them. So O there que o is a Shor... slow mode on. Já vou começar a tradução então. O que o Shor disse é só para quem tiver perguntas em relação a Dogira, que pode escrever no chat. A gente vai colocar ele no slow mode. E aí vocês podem perguntar, que a gente, enfim, eu traduzo, se for o caso, pro Skyler responder e o pessoal do Dogira responder. I'll get Wabu to put a new announcement that the voice chat started as well. Sure. So if you're in the Portuguese chat already, I'm gonna take the slow mode off for literally 2 seconds. Spam any questions you want so we can look through them and ask them if they're good. Okay, so slow mode is off. Go ahead. O Shor, ele liberou o chat aí de voz, ou de texto. Vocês escrevam quaisquer perguntas aí que vocês quiserem fazer para Dogira, que aí a gente passa para eles.
Okay, I think we should get started. So I am recording this, so you will be able to hear this later as well. I'm going to put slow mode back on into the Telegram group for typing. So if you've got any questions, you can ask one. So take your time, type it up, and then send it off. So, Skylar, what's up? Oh, nothing much, man. I'm just kind of chilling here. What about yourself? Pretty good. We're going to have to take this slowly, obviously, because we've got somebody translating. But in a concise way, what is Dogira? All right. Well, Dogira is pretty much a community that is mainly focused around creating SDKs or software development kits, which are more or less like a sandbox in order to build a game or to add functionality to a game. We are making these So software. hold on, let's Oh yeah, let Alan jump in just so he can translate smaller chunks. Yeah, I'm writing down some stuff that he's saying to talk after if he wants. But answer one question and I translate. I guess Okay. it's this way. Yeah, let's do that then. And This Alan, question- let me know if I am like talking too long with it, with the questions, because I tend to go off on tangents and just kind of keep talking. Sure. I'm writing down some stuff like this, the SDK stuff, the community, and after this answer, I will translate to them, and we can keep going. We have a couple of good questions actually. Okay, well, let's finish the introduction and then go from there. So we got to community based on creating SDKs for software. Is that correct, Skylar? Skylar? All right, can you hear me now? Okay, I was muted Tyler? for. Yeah. Oh. Yeah. Oh, okay. Yeah. So, I mean, yeah, the community is focused around Dogira. The dev team is focused on creating SDKs, software development kits, for indie developers, and I mean, I believe, for gaming studios in the future. Forgive me if I'm not, 100% sure on every single technical detail that we're doing, because I am mainly in charge of community and marketing. I am not part of the actual development team that are going to be making the SDKs. Mm-hmm. Okay, I will translate this introduction and we can continue. Então, pessoal, eu sou o Alan aqui, junto com o Shore, que é o Shore Chapel, que é um dos admins do grupo em inglês. A gente está aqui com o Skyler, que é da comunidade de marketing da Dogira, tá? O outro token que a gente está fazendo parceria. Aí, inclusive, o pessoal até pediu para perguntar sobre a parceria em mais detalhes, a gente faz essa pergunta para eles. Eu vou ficar fazendo a tradução resumida, digamos assim, de um lado para o outro, da melhor forma possível. Né? Eu não sou tradutor profissional, eu estou aqui dando uma ajuda, né? Mas, enfim, o Skyler fez a introdução dele, ele falou um pouco sobre, enfim, qual é a ideia da Dogira, a ideia principal da Dogira, que é exatamente na comunidade, e um principal foco deles é em criar SDKs, né? Que para quem não sabe é Software Development Kit, né? São kits de desenvolvimento que são utilizados mais para jogos, principalmente para jogos, né? Jogos indies e tudo mais. Ele mesmo não sabe todos os detalhes técnicos envolvendo os SDKs, porque ele não é um desenvolvedor por si só, ele enfim, ele coordena a comunidade, né, e o marketing por volta do Dogira, então talvez uma questão muito mais técnica ele não sabe responder especificamente. Qualquer coisa tem um grupo do próprio Dogira também, que a gente já divulgou várias vezes aqui no Telegram. Claro que o idioma deles lá é inglês, tá? Então talvez o Google Tradutor ajude, ou se vocês tiverem alguma
precisarem de algum tipo de ajuda em relação à parte do inglês, a gente pode tentar ajudar da melhor forma possível. Mas é isso. Back to English. Skyler, do you have questions ready to answer? Do you want me to ask a question to you? No, I mean, go ahead and ask me whatever question you want. It's entirely up to the chat. It's up to you guys. Okay. It can be about Okay. anything. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui, que o pessoal pediu, é qual seriam as intenções da parceria da Dogira com a Real? Né, acho que é uma pergunta bem interessante, e eu vou passar isso para eles, aí eu respondo para você assim que ele responder. So, Skyler, the first question that I found really interesting here is what is the intention behind the partnership between Real and Dogira? What do you guys think about the partnership? What are the objectives? What do you guys think that both sides will win in this partnership? Well, honestly, the only way that I see us winning and you guys winning in this partnership is just supporting the animals that are having issues over there in Brazil. I mean, that was the main focus of why we wanted to partner with you guys, because we do want to give back to the animals. And so we kind of were, we were looking and we were thinking, okay, we can go donate to a shelter or some type of rescue, either here in the US because I'm US based, or we can go abroad to Australia where Dan's based, or I mean, really anywhere in the world. And one of our community members got in touch with us and was telling us about Rue, and that was Lanky. And then I talked with Suzu, which is in the chat right now, and I was thinking, like, why not just donate to a worthy cause, getting also cryptocurrency involved, which you guys are in. And then after doing quite a bit of research on you guys, I was like, all right, yeah, I'm willing to pull the trigger. And then we went ahead and just did it. There's also, to put in perspective as well, what they're working with for NFTs, and just some of the initial planning that we had as well when we were working with Raul was to do with like even some sort of game in the future, and especially with NFTs, and even being able to incorporate it into games in the future as they plan, combined with helping everyone and the whole dog and dog solidarity. We just figured it would be a very good match and something not just for short term, but also to develop in the long term as well. Yeah, absolutely. Well said. Just complementing the question to add a little more information, do you guys think about in edge animal shelters from your region that Dogira knows, or the objective was just send money to shelters in Brazil? No, it was to really get to any worthy cause. And so, I mean, you guys have a lot of outreach. And so it wouldn't just be shelters in Brazil. I mean, it's really any animals anywhere. And I can see you guys extending your reaches past Brazil. I mean, you already have, how many channels do you guys have right now? Not just in English and Portuguese. Yeah, we have a bunch. We have an Russian, Italian, French, Russian, Chinese. Yeah, so you guys have already a lot of channels and you're reaching out. And so I could see this, you guys extending far past just Brazil. Ok, let me translate everything. Então, pessoal, só fazendo um resumo, tá? Porque, enfim, vou tentar resumir mais o contexto em si do que foi falado nessa pergunta, né? A primeira pergunta que foi feita exatamente foi, até vi aqui, tinha sido o Renato Lima que tinha perguntado qual era a intenção da parceria da Dogira com o Real, né? E o resumo, que eu achei até bastante interessante que o Skyler disse, foi a relação do apoio aos animais. O principal motivo pelo qual a Dogira quis fazer parceria com a Real é exatamente ajudar as ONGs, né, ajudar os animais necessitados. Eu perguntei para ele se necessariamente apenas do Brasil, e ele disse que não. Claro que a ideia inicial é exatamente ajudar os brasileiros, né, até pela questão do dólar em relação ao real, né, que o dólar acaba valendo mais. E eles queriam exatamente fazer esse trabalho de ajudar a comunidade, né, desse apoio a ONGs e associações de animais, mas não fica só limitado ao real, tá? Ao Brasil,
não fica só limitado ao Brasil, isso também seria para outras regiões do mundo, já que o real está atingindo outros países, né? Não só Estados Unidos, né, Europa, países que falam inglês, né, mas também países que falam outros idiomas, né? A gente tem um grupo chinês, tem grupo italiano, tem grupo russo, em vários idiomas diferentes, e a ideia dele é exatamente essa. E claro, eles trabalham com cripto, né? Exatamente, a Dogira é um token, o real também, então por que não unir os dois, né? O útil ao agradável, um apoia o outro. Mas o que atraiu a Dogira inicialmente foi exatamente essa questão de apoio aos animais, de doação, de ajudar a causa animal aqui. Seja no Brasil, né, como no mundo todo. A ideia é exatamente, futuramente, não só eles, como até mesmo os membros da comunidade americana nossa, Estados Unidos, enfim, Europa, Canadá e tudo mais, trazerem também abrigos e outros lugares que estejam precisando de doações, né? A gente sabe que o real está se expandindo, tem gente do mundo todo, até mesmo brasileiros do mundo todo, então a ideia é exatamente essa, ajudar. E uma das pessoas, né, que falou também foi a Suzu, que ela também está lá no grupo inglês, ela ajudou bastante na questão do white paper em inglês, quando, enfim, a gente estava fazendo, mas um mês atrás, mais ou menos, né, um pouco antes, e ela mesmo também foi uma das pontes em relação à Dogira com a Real, né, de chamar eles, de mostrar, apresentar o Real. A Dogira pesquisou bastante sobre o Real para ver se era legítimo, para ver se era sério, se realmente as doações estavam sendo feitas e tudo mais. Eles confirmaram que tudo isso estava rolando de verdade, então eles decidiram fechar essa parceria, né? E a Suzu também complementou de que um dos focos da Dogira, que é bem interessante, que a gente agora está entrando nisso, é exatamente os NFTs. Né? Então a gente agora já fez a distribuição do primeiro NFT aí geral para todo mundo. O Bitcoin é um NFT que está sendo, enfim, vamos distribuir, né? Está tendo durante esse mês, durante a hora da ração, está sendo distribuído como um incentivo, né, para doação do Fundo de Caridade da Real. Mas o primeiro NFT que foi daquela votação da Crypto Moon Watch já foi distribuído aí para todo mundo. Então a gente está entrando nessa, e a Dogira já trabalha com essa questão de NFTs, distribuição de NFTs, de arte, né, já tem um tempo. E uma das ideias futuras do Real é trabalhar com jogos, né? A gente tem algum tipo de jogo envolvendo a Real que possa gerar NFTs ou algum tipo de cripto, alguma coisa do gênero. E a Dogira já trabalha com isso, então, até com a questão de software development kit deles. Então a gente está vendo no futuro, né, o que pode ser feito em relação a isso. E é isso. Então, resumindo, bem resumido, a ideia deles inicialmente foi exatamente ajudar as ONGs, né, as associações aí de animais, né, e futuramente a gente pode ter outras parcerias. Vocês já viram a belíssima arte aí que foi feita? Eu esqueci o nome da menina, eu não consigo lembrar agora de cabeça, mas eu coloquei lá no grupo, no Twitter em inglês, a pessoa que faz a arte para a Dogira, que são artes muito bonitas, e a gente até tá vendo essa questão de fazer um NFT disso, né, já que eles já estão habituados com esse tipo de coisa. Mas é isso. So, Skyler, back to English. Dex made a interesting question here. What is the main point of Dogira? What's the biggest reason that Dogira exists? The main focus. The main focus, it goes right back to the SDKs. So these software development kits would essentially be kind of like a game functionality in a package. So let's say that you made a game and it was just all graphic design, and you put in like mechanics to have each character fight or whatever, but then you wanted to have a gaming ecosystem, like you wanted gold, silver, and bronze in, let's say, a game like WoW, or you wanted kind of like a similar ecosystem like in Lineage 2 or other games that use their own type of made up currency. And maybe you also wanted different type of weapons and skins that were tradable or that you could buy and sell. You also wanted like some anti-cheat features as well. And these are all just examples. There's so much more that we could put into the SDKs or software development kits, kind of like the pre-made package for the game developers. So let's say that you want that and you're looking for that, but you also want to do, some blockchain gaming, or you wanted to get started in that field in some way. You come to us and we give you that SDK and you put it into your game, and we help you implement that. But of course, we're going to design it so where it's
easy to use, and you pretty much just put your game on the blockchain, more or less. So everything using the blockchain, like you can create like NFTs, quote unquote, to create unique items, for example. Correct. Yeah. So you could have these NFTs and they could be loot in game. It could be an unlockable character, it could be an unlockable world. It could be a combination of items, such as if you had a good example Chris was providing was in Minecraft, or you could even say Rust or in other games. If you have 2 or 3 items that combine into one, each one of those items could be an NFT, and the only way you can get another item is by combining those NFTs or other items. And they could also be unlockable worlds. So let's say that you're cruising around the game and you open a loot chest. Now you have this certain world that you are able to unlock in 2 months' time if you hold this NFT and you hold X amount of Dogira, as an example. We're still trying to decide on whether or not we would have you have to hold Dogira in order to unlock this NFT or whatever. Like those are all just kind of smaller things to decide on. But overall, yeah, you could have that NFT and it could be in game. You could earn it from a quest, earn it from completing the game. It could be labeled as achievements, how you'd get on Xbox or Origin or Steam or really anything. So yeah, does that answer your question? So everything we use Dogira, or you guys gonna create like Subtokens, for example, for the games? So we are still deciding on that. As if obviously if we did create Subtokens, it would make more sense because we only have 100 million Dogira total supply, and so if we tried to put that to scale, it wouldn't really work without us going into 0.001 Dogira or something else like that. So we are still deciding on that, as well as deciding on if we are to switch networks, so going off of ETH or creating a bridge of sorts. That's still in decision too. Okay, and just complementing the question, Dogira isn't being used in anything for the moment, right? Correct. We are not being used in any games or anything at this moment. Okay. Do you know Chiliz? CHGZ? I have heard of it, but I have no idea what they're all about. Chiliz seems more to do with sports-related NFTs, so like capturing highlights of, say, like a UFC knockout, or like this one, football rewind. Let's say it seems to me more what Chiliz was after, in combination with like fantasy football type things, right? I think that's a bit different than what Dogira is going for. Yeah, I said about Chiliz because they create sub-tokens for the teams. So each team Okay. has a sub-token. The Chiliz is a little limited too, but they have sub-tokens to the teams. And you can trade for a lot of stuff, like exclusive shirts or pass to the football games, etc. Just an example, because there is a lot of Brazilians that use Chiliz too. Oh wow. But I think the best way to the best way to see NFTs are as a proof of ownership of something, be it an in-game asset or a real-life asset, which Real is trying to do. But ultimately, it's that proof of ownership. And with Dogira, I think if you're buying Dogira, you're buying into the idea and the team and the belief that they will deliver what they're trying to do, which is the SDKs to do that. sure, you Yeah. are supporting the team and Dogira too. Yeah, I mean, like by buying into it, it's rather getting in early. So you could believe in our vision now, talk to the devs and figure out all that stuff, or you can simply wait for the white paper that will be coming out soon, and you can see all the technical side of things and creating the SDKs, the ecosystem, the NFTs, etc. Or you could even just keep waiting and then wait for the product to come out. Which, of course, if we are to create a subtoken, or if we are just using our regular token, which again would probably not scale that well, but we could at the start use that, we would immediately have a supply and demand coming from in-game as we are using that subtoken or our token, as people will want to use that as they want to buy something, and so they need the token to do that,
or they want to participate in the game, which of course we wouldn't scale, holding Dogira in order to participate, but that immediately creates that supply and demand, which would drive the price up. I'm not translation time. Sorry, Finish. just one thing to jump in with. Not implying that buying Dogira is a security due to the legal implications of the US, but for example, Epic Games, who also in a way create SDKs for gaming with Unreal Engine, they're currently worth $28.7 billion. Yeah, that's a good example. And Epic Games, those are the guys that made Apex Legends. Am I correct? I'm not exactly sure. I'm not too well versed when it comes to gaming studios. Electronic Arts made Apex Legends. Epic Games made Fortnite. Epic Games make Okay. Unreal Engine, which supports a bunch of stuff. So most games you've played are probably run on Unreal, which is potentially what Dogira could do. Okay, I see what you're getting at. Sorry, I'm more like I am into gaming. I'm just not really that great with the gaming studios and everything. So no, like I can definitely see where you're going with that. They made the SDKs, the actual building blocks of some of the games that we are playing today. So essentially, Dogira, and I don't want to speculate on price or what it could be worth in the future, because again, like you said, it's not classified as an asset, just due to all of those reasons. But yeah, like we would be building like the building blocks to have blockchain native gaming rather than the games itself. Okay, let's translate for the people that are listening here in this chat. Bom, pessoal, só lembrando que esse chat de voz vai estar gravado também. O short tá gravando. Eu não sei ainda como é que a gente vai compartilhar, mas se alguém aí tiver que sair, tiver atrasado, depois a gente divulga aí para vocês ouvirem, né? Nem que seja só eu traduzindo as partes em português, né? Mas resumindo agora a pergunta que foi feita, né? Que tinham perguntado qual era o foco principal da Dogira, né? E logo na introdução, o Skyler já tinha comentado que o foco era exatamente em criar SDKs, né? Software Development Kits para jogos, principalmente. Né? Exatamente, é um ambiente de programação, digamos assim, né? Numa tradução mais básica. E a ideia deles é exatamente, com a Dogira, né? É exatamente fazer essa ponte, digamos assim, entre o blockchain, né, entre as criptomoedas e o mundo dos games. Já existem outras iniciativas dessas no mercado, tá? Isso não é uma coisa que é, assim, nunca foi feita antes necessariamente. Pelo menos, assim, eu particularmente conheço apenas jogos menores que fazem isso, mas a ideia deles é trazer isso para um ambiente maior, digamos assim, né? Ele deu como exemplo o WoW, World of Warcraft, então seria uma coisa assim de um nível maior do que um jogo propriamente dito que envolve NFTs. E sim você implementar as NFTs dentro do ambiente dos jogos. Um exemplo, né? Ele usou o WoW, por exemplo. O WoW não funciona com NFT nem blockchain, mas a partir do momento que a Dogira, criando os SDKs que ela precisa criar, criando esse ambiente e tudo mais, você pode implementar o blockchain da Dogira dentro de um jogo, e dentro desse jogo você pode criar itens únicos, assim como os NFTs, que são dentro do jogo. Então, por exemplo, uma espada, uma armadura, uma arma que é única, é baseada na blockchain. Pelo fato de ser baseada na blockchain, você consegue criar itens realmente únicos, né? Você tem itens raros no jogo, online, por exemplo, mas você não necessariamente tem um item único, que ninguém mais tem. Né? E quem já viu um pouco sobre NFTs e uso de NFTs em jogos já viu, né? Eu sei que tem um de gatos e tudo mais, que você tem personagens únicos, né? E a ideia da Dogira é exatamente essa. É criar esse SDK, né, esse sistema de Software Development Kit, para fazer jogos que utilizem a blockchain, né, que utilizem o token da Dogira e utilizem a blockchain para gerar itens únicos, né, principalmente itens exclusivos. Pode ser itens, pode ser quests, pode ser armaduras, pode ser personagens, mas a ideia é exatamente criar coisas únicas que você pode pegar um item agora, que talvez não valha muito, mas conforme a Dogira for valorizando, ou os NFTs forem ficando raros, ou tiver algum tipo de escassez, aquele item pode começar a valer muito mais. Quem já jogou um CSGO da vida, um WoW, já deve ter visto exatamente que existem itens que são muito mais raros que outros, né? Que a gente tem variação de preço, que tem itens que ficam mais raros às vezes. Então a ideia da Dogira é exatamente essa. É essa criação de itens exclusivos para jogos, é criação de NFTs para jogos, não necessariamente itens, como eu falei, podem ser personagens ou outros elementos, cores, temas, podem ser o que for necessário,
eles ainda não decidiram 100% se vão utilizar a Dogira para isso ou se eles vão criar subtokens para isso. Eu tinha comentado do exemplo da Chiles, né, que é utilizado em futebol, para quem não conhece, mas é porque ele disse que o maior problema, né, digamos assim, seria porque a Dogira só tem 100 milhões de tokens, né, ela não tem tanto. Então, se começarem a utilizar muito, vai ficar muito limitado, o valor vai subir demais, vai ficar uma coisa muito impraticável. Então, eles ainda estão vendo se eles ou vão usar Dogira ou se eles vão criar subtokens, né? Como eu disse o exemplo da Chiles, a Chiles tem o token deles, porém você tem subtokens para cada time de futebol que utiliza. Então eles ainda estão vendo se eles vão fazer esse sistema ou se eles vão fazer o sistema da Dogira, tá? Eles ainda não utilizaram a Dogira. A Dogira não está sendo utilizada em nenhum jogo necessariamente no momento. Eles ainda estão vendo isso. E ele falou que o white paper da Dogira vai sair em breve. Então, se você quiser saber todos os detalhes técnicos de como vai funcionar os NFTs, como vai funcionar essa questão dos itens e tudo mais dentro do ambiente dos SDKs dos jogos, que o white paper vai responder todas essas questões, né, para quem quiser saber mais da parte técnica, que está vindo em breve. Então, se você for comprar Dogira no momento, for investir em Dogira, né, lembrando de todos os riscos, né, que todo mundo já deve saber aí da questão de criptomoedas, né, nada é garantido, lembre-se disso, mas o Skyler complementou e finalizou falando que se você entrar agora, né, na Dogira, você não só vai estar dando apoio, né, para os desenvolvedores, mostrando que você acredita na ideia, né, de que isso vai ser interessante. E é claro, é uma oportunidade de entrar antes do momento de um possível boom, né, de estourar, porque a partir do momento que ela começar a ser adotada, né, começar a sair os primeiros SDKs e começar a ser adotada de forma em larga escala, digamos assim, o preço com certeza vai aumentar. Então, agora é o momento, digamos assim, de entrar cedo, né? Antes de talvez ter algum tipo de boom e algum tipo de crescimento. E é basicamente isso. A utilização da Dogira é essa. E, enfim, parece ser bem interessante essa utilização. E vocês estão vendo aí, NFTs aí tá bombando na mídia, os valores estão aumentando, então tem tudo aí para dar muito certo e ser bem interessante a entrada na Dogira no momento. And back to English. Skyler, one more question about the relationship with Doge. A lot of people are asking about, because one of the devs from Dogira is one of the devs from Doge, if I'm not wrong, and people want to know more about what this dev can bring to Dogira, the success case from Doge, for example. So, I mean, to just take the success from Doge and then kind of plant it onto him and then, expect that Dogira will be directly related to that success is kind of, it doesn't encompass not only who he is as a person entirely, but also it takes a lot of the successes of others and places it on his shoulders. I mean, like, Owen is alone without the Doge experience and an amazing dev. He made the Splitter Still game on Steam, which got #1 for a while, got a bunch of awards, and he's also worked over the past 10 years in a lot of studios with like graphic design and like gaming and things that are related in that nature. And he is overall, in my opinion, very experienced and able to do this job that he was placed in charge of as lead dev of Dogira. Jumping into his Doge career, and honestly, like, this question would be a lot better for him, as like, it takes a while to actually get to know the person. But with Owen, his experiences in Doge, he jumped on after the coin was made, and he helped not only run the community and get like the general hype. He was also able to like the general hype going. He was also able to start making the Reddit tip bots, which gave the kind of, I guess you could call it, supply and demand, where Doge actually started to gain value. Because if I like something that you said, I would just tip you 100 Doge or 1,000 Doge, and it was fun because 100 Doge costs like 1 cent, or 1,000 Doge costs like 1 cent, and so it was all great. Like, you did a great post, so here, have a tip of Doge. And he was able to work with that, implement that with like the people that were on the team, and he also solved the mining problems that are on there with the gravity wells. And
If you want to know more about that, you could jump onto his own Reddit, which I believe is LLUETI. I can circle back around and get that to you with the next question if you'd like to for you guys to verify that. He's also worked with the Digibyte team. And now the main question after explaining all of that, how does his successes directly translate to Dogira? I believe that it is mainly from him being around the crypto space and actually developing and understanding smart contracts as well as the community that helps Dogira become successful. Maybe not exactly like Doge, but I believe that some of his experiences do translate to our successes, yes. Does that answer your question? Sure, great answer. Então, traduzindo para o português para o pessoal aqui, né? Várias pessoas tinham perguntado qual é, porque para quem não sabe, né, a Dogira, né, exatamente essa coisa do Doge, né, do meme Doge com Godzilla, né, por isso que vem desse nome, Dogira. E para quem não sabe, a Dogira tem um dos devs, tá? Um dos líderes de projeto da Dogira é uma das pessoas que foi responsável por trabalhar na Dogecoin, né? Doge que agora está estourando aí, né? Elon Musk, todo mundo tá vendo aí o que está acontecendo com a Doge, né? Que, enfim, o pessoal sabe daquela história de shitcoin, não sei o que, de meme. Enfim, acredito que a maioria de vocês já saiba dessa história da Doge, a gente não vai focar aqui nisso, mas o Owen, né? A princípio é assim que se fala o nome dele, porque o nome dele é Oghan, mas enfim, falando como o Skyler disse, Owen. Enfim, se você entrar no site da Dogira, dogira.net, é a primeira pessoa do quadro de devs, né? A primeira pessoa da esquerda. Mas, enfim, para quem não sabe, ele trabalhou ele foi uma das pessoas que trabalhou logo no início da Doge, que ajudou em muitos problemas da Doge, e ele agora está na Dogira, né? E aí é uma das coisas que chama atenção em relação à Dogira, é uma das coisas que as pessoas sempre comentam, porque a gente tem o caso de sucesso da Doge, e agora tem uma pessoa que trabalhou na Doge, né, que esteve lá no início, que agora está trabalhando no novo token. Então isso significa sucesso necessariamente? O Skyler comentou foi o seguinte: ele tem um peso muito grande nas costas, isso é fato, né? Ele tem, assim, você ter participado de um projeto que ficou tão grande quanto a Doge, né, a Dogecoin, realmente adiciona uma responsabilidade muito grande nele, né? Então, a gente não pode chegar e falar, não, só porque ele trabalhou na Doge significa que a Dogira vai ser um sucesso garantido, né? Vai explodir. Não é assim. E também existem outros fatores, né? Como a gente sabe, que fizeram a Doge estourar também, né? Mas o foco que o Skyler falou, né, o que é importante, claro, o fato dele ter trabalhado na Doge é interessante, com certeza até porque ele aparentemente tinha um problema muito sério de mineração na Doge, que foi ele a pessoa que resolveu. Então, o foco, né, do Skyler na resposta da pergunta foi exatamente em falar que ele é um desenvolvedor muito talentoso. O fato dele estar na Doge é só um adicional, digamos assim. É uma pessoa que está muito envolvida no meio de criptomoedas já há muito tempo, né? Parece que ele entrou na Doge em 2013. Ele não foi um dos criadores, mas ele foi um dos que ajudou muito na Doge. Ele não só ajudou essa questão da mineração, do problema de mineração, então, assim, se por acaso houver algum tipo de o problema, digamos assim, que a Dogira precisa resolver, com certeza ele é uma pessoa mais do que competente para isso. E não só isso, mas também tem o Doge Tip Bot, que foi criado no Reddit, ou seja, você podia usar Doge para dar, tipo, gostei muito do seu post no Reddit, eu vou te dar Doge. Então você podia dar 100, 200, enfim, você dava uma espécie de bonificação para a pessoa, né, uma premiação em Doge. Isso trouxe mais utilidade para a moeda, isso trouxe mais movimentação, isso trouxe mais valor. Então, ele é uma pessoa que tem muita visão, muita inteligência para utilização, para a expansão, né, no caso das moedas. Ele usou muito disso no Doge. E agora ele está na Dogira e a ideia exatamente é trazer isso para a Dogira. E como eu tinha falado anteriormente, a Dogira tem a ver com jogos, né? Tem a ver exatamente com SDKs, criação de NFTs para jogos e tudo mais. E ele também tem experiência com o desenvolvimento de jogos, né? Tem um jogo na Steam chamado Split or Steal, né? Se você quiser ver o nome, tem lá no site da Dogira, que já teve mais de 150 mil downloads, é um jogo de sucesso dentro da Steam, que bastante gente já jogou, e ele teve trabalho direto com esse jogo. Então, assim, ele trabalhou diretamente com, enfim, o jogo é dele e tudo mais, então ele não só enfim, ajudou na Doge, trabalhou com a Doge, ajudou a solucionar problemas e trazer utilidade para a Doge,
mas ele também sabe, enfim, tá nesse meio dos games, sabe trabalhar com jogos e tudo mais, e são juntando todas essas habilidades, né, todas essas capacidades aí que ele tá aí no time da Dogira, então com certeza é uma grande adição aí, com certeza vai trazer aí bastante coisa do conhecimento dele para a Dogira, então bem interessante aí ver. Então é isso, gente, não é necessariamente porque ele trabalhou na Doge que vai ser igual a Doge, até porque os objetivos das moedas são diferentes, mas ele com certeza está em boas mãos, né? Acho que essa é a parte importante aí da Dogira. They ask people asking if there is if Dogira has mining, if it's possible to mine Dogira. No, it is not possible to mine Dogira. Então, I mean, respondendo essentially you could, I guess, if, you know, we make that SDK and we include Dogira or the subtoken of Dogira, if we do decide to go down that route, you could essentially, quote unquote, mine it by playing the game and leveling up and getting experience and stuff. I see. Então, fizeram uma pergunta aqui rápida se Dogira dava para minerar. E diretamente não. O que ele falou que pode ser feito assim que ela começar a ser implementada em jogos e tudo mais, é você jogar para ganhar Dogira, né? Então, se você começar a jogar e ganhar itens, né, e tudo mais, né, ele ainda tá vendo eles ainda estão vendo essa questão do se vai criar tokens para cada jogo ou não, mas é exatamente, você pode, se for, por exemplo, aquele jogo usar só Dogira, se você começar a jogar e ganhar itens dentro do jogo, você pode ganhar Dogira. Então seria uma forma de você minerar Dogira, entre aspas, apesar disso ainda não estar disponível no momento, mas não existe uma forma direta de minerar Dogira. Skylar, just a quick question, because we're over time. I don't know what your schedule is like. We could carry on here, or we could go to the Dogira channel. It's entirely up to you. No, you're good, man. I would say let's go for one last question, and then we can go jump on over there. And do you have like a link and everything they can provide them, or do you want me to give that to you? You want to give us the link? If you want to give us the link or I can just dump it into the main chats and Yeah, just dump it in the main chat for our Telegram, and they can jump over there. I'll start the voice chat. But yeah, one more question here, and we can jump on over there. For sure, thanks. People asked about the exchange. It's Hotbit, Whitebit, and Uniswap. We spoke here on the text chat, mas só traduzindo para o português aqui, que tinham perguntado onde tem a Dogira. Todas as informações da Dogira, tá? Apesar de estar em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor também, se for o caso. Mas é dogira.net. É só entrar no site deles. Logo no início já tem ali o Uniswap, Hotbit e Whitebit, né? Lembrando que a Real também está na Hotbit. E, enfim, só que eles, lembrando, é na rede Ethereum, tá? É rede ETH, a gente está na BSC, a rede da blockchain da Binance, né? Então, são duas redes diferentes. Então, eu nem sei, vou ser sincero que eu nem sei se existe em algum momento uma possibilidade de exatamente fazer a troca entre as duas. Eu acho que a gente teria que fazer talvez uma troca intermediária, mas são duas blockchains diferentes, né? Então, lembre-se que a Dogira fica na Ethereum e a gente aqui fica na BSC. So, I think the last question we could do is what is the future of Dogira? What's the plans, short-term plans? What is we're gonna have any big news in the next month or weeks? What we can expect? So although I've come to hate the word soon, I do have to sadly use it. We do, in my opinion, have big news coming. We have the announcement of a large SEX soon, large centralized exchange. I would personally consider Hotbit and Whitebit kind of like small to medium ones, and so we do have a large one incoming, an announcement of that. We have the white paper coming soon, and in my personal opinion, although the SEX is, of course, it's great. You can go ahead and reach a wider audience that are more used to one type of exchange. They don't have to learn it. It's a lot easier for them. They can just go ahead and, just make a buy, right?
my personal favorite is a white paper. I mean, yeah, mainly because I'm kind of, looking at some of it, and I'm not the one that's actually writing it. It's mainly Chris as well as Owen. But this is like it's the core of what we are. We're actually trying to do something great here. It's not just, 3 pages and it's done. The thing is really long. It's talking about everything that we can do, and that is the thing that will get people actually interested in Dogira, because we have an actual use case. So yeah, like we have those two things coming up, and we also have the NFTs that we're going to be releasing by either tomorrow or the 20th. I hate giving exact dates with some of these things because we always have a lot of other stuff that we have to do in the back. But we will be releasing those NFTs soon, with 80% of the profits coming from them going directly to you guys and the animal shelters, as well as not only a campaign to help you guys, but our other partner, Bingus, we're going to be doing a donation campaign for them as well with NFTs that they're going to be creating. So yeah, I mean, I would say that those are, like, all of that combined is rather big news. Nice. So, let me translate. Então, gente, a última pergunta aqui, até porque questão de tempo, né? Por conta da tradução, a gente fica com um pouco menos de tempo, mas eu, pelo menos, já achei bastante elucidativo, bem interessante de modo geral. Mas a última pergunta, que foi o que fiz mesmo, foi quais são os planos para o futuro, assim, curto termo, né? Futuro próximo da Dogira, o que está vindo aí de interessante, né, para quem quiser investir na Dogira, para quem estiver interessado em conferir o trabalho deles, em talvez apostar na Dogira também, e, enfim, algumas coisas bem legais, né? Ele disse que, primeiramente, está vindo muito em breve, tá? Apesar de não ter a data exata, mas muito, muito em breve mesmo, a Dogira vai ser listada em uma nova exchange, tá? Uma centralizada, né? Ou seja, tipo uma Hotbit da vida. Só que ele disse, apesar dele não ter dito qual é a exchange, ele falou que é uma exchange bem grande. Na opinião dele, né, a Hotbit e a Whitebit são um pouco menores. Essa exchange seria bem maior, apesar dele não ter falado o que é. Então ele disse que com certeza vai dar muito mais visibilidade para a Dogira, né? Vai chamar muito mais atenção. Isso está vindo muito em breve. Então eles devem fazer um anúncio assim que possível, assim que tiver alguma coisa mais certinha. Mas a Dogira vai estar disponível numa grande exchange. Isso com certeza vai fazer o preço. Com certeza a gente não pode sempre afirmar, né? Mas isso vai com certeza auxiliar a expandir a visibilidade da Dogira e possivelmente, né, boa chance aí do preço subir também, né? Uma outra coisa que ele disse que é muito importante, que ele acha até que é mais importante do que qualquer exchange que venha no momento, é o white paper deles, tá? O white paper deles está para sair. Quem está escrevendo o white paper é exatamente o Owen, a pessoa que trabalhou com a Doge, que a gente falou anteriormente, e o Chris Huss, acho que é assim que se fala o nome dele. Os dois estão presentes no site da Dogira, dogira.net, você pode dar uma olhada. E enfim, eles dois é que estão escrevendo o white paper. Ele falou que não é um white paper simples, não é um white paper de 3 páginas, uma parada grande, longa, complexa, porque exatamente é o ponto mais importante, que é para dar utilidade para o token da Dogira, tá? Que no momento ainda não tem, né? Só tá as promessas, digamos assim, mas agora a gente vai ter, propriamente dito, a utilidade técnica, né, do token da Dogira. Isso vai virar no white paper que está para sair já. Então já está para sair e, enfim, Owen e o Chris que estão trabalhando nesse white paper, então coisa boa aí com certeza. E para finalizar, que eu achei super interessante, ainda mais para nós aqui da Real, é que ele não soube precisar se amanhã, né, se seria no dia 19 ou no dia 20 de maio, mas por esses dias agora, eles vão estar liberando uma série de NFTs que vão ser leiloados, vendidos e tudo mais, e 80% do lucro desses NFTs vai para a Real, né? Real, no caso, para as doações da Real. Então, vai para a Hora da Ração, vai para os abrigos, vai para o fundo de doações, no fundo de caridade da Real. 80% dos lucros desses NFTs vão para a Real, né? Para ser utilizados em ONGs, né? Então, assim, bem interessante essa iniciativa deles. Lembrando, né? Tudo vai ser em dólar. Então, com certeza, vão ser valores aí bem altos aí para doar aí para os animais, para a causa animal aí que a Real tanto tenta ajudar. E ele disse também que um outro token que eles ajudam e que vai ter um sistema semelhante é o Bingus, né? Que, para quem não viu, se não me engano, é um daqueles gatinhos pelados, né? Aqueles Sphinx, aquele gato sem pelo. Se eu não estou enganado, é esse token.
e eles também vão fazer uma coisa semelhante, né? Eu sei que por alto que a Real vai fazer os NFTs dela para também ser vendido de alguma forma também para doações. Isso ainda tá para ver aí no futuro, mas eles já vão fazer isso exatamente com o objetivo de auxiliar os animais que a gente selecionar, né? As ONGs que a gente selecionar que tiverem na hora da ração, mais o fundo da Viralata Finance aí para a caridade. Depois dê uma olhada aí, tá fixado, tem no site, tem vários lugares a gente falando como funciona isso, que tem a ver com Bitcoin também, né? Então procurem dar uma olhada aí, procurem saber, que é bem interessante, e eles vão estar auxiliando a gente nisso também, o que é bem interessante. Então, gente, eu vou só fazer as palavras finais aqui com o Skyler, porque agora a gente vai todo mundo para o lado da Dogira, vai ser em inglês lá, que eles exatamente agora é o contrário, agora vai ser o Shor falando, explicando sobre a real para eles, né? Então agora eles vieram aqui trazer um pouco da Dogira para a gente, explicando como é que é para a gente entender mais, e quem sabe, quem tiver interesse em investir na Dogira também, como eu disse, vai ficar gravado esse chat. A gente ainda vai ver como é que a gente vai divulgar, se vai ter tradução, se não vai ter edição, perdão. Mas a gente agora, vou finalizar aqui com o Skyler, agradecer a ele, e a gente vai lá pro da Dogira, o link o pessoal vai botar aí no chat, para, enfim, ter esse bate-papo. Para agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de apresentar o real para eles com perguntas e respostas. Então, deixa eu passar para o inglês aqui. So, Skyler, let's wrap up, because we have the AMA in the Dogira group. So, do you have any last things to say? Thank you for participating, for your time. No, I mean, honestly, not that much. Just thank